juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ KCD ഫസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര നേരത്തേക്ക് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മാക്സിമം കണ്ടന്റ് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സോറി, വെബ് ക്യാം ഇല്ലെന്ന് ഫുൾ അലങ്കോല കിടക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം. ലോഡ് ഗെയിം ഇതല്ലായിരുന്നു. യപ്പ്. Vishnu bro, hi, welcome to the live. നിങ്ങൾ പോയി വാച്ച് ചെയ്തോ? ലൈക്ക് ഡിഡ് യു ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ടുഡേ? ഒരുത്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക്. Game settings or sound settings. എന്നത് ഓക്കെ. ചേച്ചി മാള ചേച്ചി, ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടില്ല, You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Reputation lost. Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard.
After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Yes, made Certainly, my for. lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? അല്ല ചേട്ടിക്കോ ആരും അറിയണ്ട. വീക്കർ യു ഗെറ്റ്. ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് ആയില്ലേ? ഒരു ഫുഡും വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല, എല്ലാം അടിച്ച് കയറ്റി വണ്ണം വെച്ചോണം. Damn, bro. Okay. 87. My word. നീ ഉറക്കം വരുന്നു. Oh, good God. I need to lie down before I split my face open from yawning. Tiredness. Oh, ഇതിരിക്കുന്നായിരുന്നു. My bad. Sleep. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what Okay. happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A
fellow by the name of Kunish owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle.
Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് Would it be പോലെ. true? But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Sigismund's hired himself a mob. Good day to you. Sigismund, who else? That bastard conquered Skalitz, and now he's come to take Talmberg. Take care now. Right there. Listen up. It's Sigismund and his army. Prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my command, and all will end well. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. I'll be with you.
Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storming of the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now! അപ്പോൾ അവര് വേറെ ഏതോ ഇതിലേക്ക് പോയി. ഐ തിങ്ക് ഈ സ്ഥലം കുഞ്ഞതാന്ന് തോന്നുന്നു. So yeah. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on... Me? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Take care. Keep watch on the battlements. എവിടെ നിൽക്കട്ടെ? മാപ്പ് നോക്കാം. മാപ്പ് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം കാണിക്കുമോ? മാപ്പി. God be with you. What do you think about the flight of the scanners? I'd say Sir Radzik is a fine. He made the most of the situation and saved his subjects. You don't see that very often. He was lucky though in Stormgate. But that's just it. Something happens by chance and you turn it to your advantage. There's not many capable of thinking so fast. God be with you.
Wandering around like a stray sheep. I don't think anything much will be happening today. You can just lean. I will. Okay. Ikan. Tiga. Ada mani. Mau menikah. Chill. ഇത് നമുക്ക് ടൈം പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഗെയിമിൽ സോ Everyone to the Bailey governor. Let's go! Let's go! Move it! പോയാ എന്താണ് ആൾക്കൂട്ടം സിഗസ്മെന്റ് ഇവിടെ എത്തി See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Point. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be Hi, at this welcome to time? live. As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen.
My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. God be with you. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Farewell. കള്ളൻ സമ്മതിച്ചില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ. Good health to you. Can you tell me where I can buy or sell something? Someone to do business with. Well, Votova often gets things the merchants don't have. The last time I saw him, he was by the granary. Try him. He thinks about trade day and night. Farewell. ഈ കഥ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടറിനൊരു തേങ്ങ അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, ഈ ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. Is there someone here who trades in goods? Try Votova. He's as...
11 റൈഡർ അല്ല 11. Good day to you. Can we try? If you've got. Take care now. ട്രഷർ മാപ്പാ സെല് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ഓക്കെ, കാല കുത്തിന്ന് 2 പൂർ ക്വാളിറ്റി ആരോ. ഓക്കെ, സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കും കേട്ടാ. God be with you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Good luck to you. മണ്ടയ്ക്കത്താ കാണിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് റൂം, സ്റ്റീൽ എത്തുന്ന കരുതി മാറ്റിക്കുക. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആരോ ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു. താഴത്തേക്കായിരുന്നു. എവിടെ ഈ സാധനം മനസ്സിലാവില്ല. സാധനം അത് തന്നെ. ലോക്ക് പിക്ക് വേണം. Can we try? If you've got. Oh yes. അത്രയ്ക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ല. സെല്ല് ആപ്പിൾ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ചീസ്, വീണ്ടും ചീസ്.
ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെ? വെക്കണ്ട, ഇപ്പൊ വെച്ചെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓ, ഇങ്ങനെ സോൾഡ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പറഞ്ഞ പോലെ. ഗ്രീൻ എത്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. ഇതുണ്ട്. വെപ്പൻസ്. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone... Farewell. May the Lord watch over you. Flee the castle and get the skeletons. Oh yes, fast travel എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. You can fast travel now. What the? വല്ലതും അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ? സ്കിൽസ് ഒന്നുമില്ല. ജെറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്. സിമ്പിൾ. എപ്പോഴോ എന്തോ ഒരു കുതിരയൊന്നും കണ്ടില്ല. കുതിര അടുത്തങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. പണ്ട് കളിച്ച എനിക്ക് ആക്ച്വലി മറന്നുപോയി ഞാൻ ഗെയിം എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് കളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഇതിൽ വേറെയാണെന്ന്. KCT 2 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇത് ഞാൻ കളിച്ച 2 കൊല്ലം മുന്നേ ആയിരുന്നു. അയ്യോ, ഗെറ്റ് എ ഹോഴ്സ് എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. മൈ ബാഡ്. ഞാൻ കണ്ടു, വായിച്ചില്ല.
ഇങ്ങനത്തെ കച്ചീനും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മറ്റേ കുതിരയിലെടുത്ത പോയിരുന്നു. എല്ലാം ചർച്ചിൽ വന്നിട്ടാണ്. Jesus. I can loot them. Okay, interesting. പൈസ കാണാൻ കേട്ടാ. ചത്ത കിളിക്ക് എന്തിനാ ചത്തവർക്ക് എന്തിനാണ് പൈസ? Entertainment rate. Headshot. ഇതിൻ്റെ കഥയിൽ മറ്റേ ക്ലൗസ് വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചീത്തയായെന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോഴേ ആൽക്കമി വരുമോ എനിക്ക് സംശയം കേട്ടോ. മറ്റേ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഹീലിംഗ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കയ്യിലങ്ങ് വെച്ചിരുന്നാൽ അപ് ടു എ ഗുഡ് ലെവൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരത്തില്ല. ഓ ഇവൻ്റെ ആക്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആക്സ് കൊണ്ട് മറച്ചു വയ്ക്കാം. അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത കാരണം അകത്ത് വരുമ്പോൾ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്തുള്ളൂ. ഓ ഇവൻ്റെ നല്ല സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോയത്. അതെ പുള്ളിയൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ അങ്ങ് എത്തി. പക്ഷെ എന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത്. കാലൊക്കെ എത്തി തൂക്കിത്തേക്കുന്നേ. ഓടല്ലേ നീ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കത്? ഇല്ല കേട്ടാ. കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സ്കില്ല് വല്ലതും കൂടിയോ? കോമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ലെവലപ്പ് ആയെന്നല്ല കാണിച്ചത്. ബാൻഡേജ് എടുക്കാം, ആവശ്യം വരും. ചേച്ചി എന്തിട്ടുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. എന്തിരെ പോരാ. കുതിരേനെയൊക്കെ വെട്ടി പൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു. ടേക്ക് ഓൾ. ഈ ഞെക്കിയാൽ ടേക്ക് ഓൾ. പേര് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു. നമുക്ക് പടയുന്ന
ഇങ്ങനെ കൊച്ചച്ഛൻ്റെ മോൻ. Wrong place at the wrong time. അയ്യോ മിസ്സായി. ചേട്ടാ അടിക്കല്ലേ ചേട്ടാ. Fucker. ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഞെക്കിയാൽ സ്റ്റാബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനം നമുക്ക് ദേഹത്തെ വല്ലതും വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഓ യെസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലതാ ജോഗിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ അത്ര ഗ്ലൗസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓ ഇതേ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആണ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ. ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ പണിയാകും. ഒരു ടോർച്ച് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. ക്യാരക്ടർ സെറ്റിങ്സിൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടെ കൺട്രോൾസ്. എനിക്ക് കോമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി അറ്റാക്കിന് പകരം സെക്കൻഡറി അറ്റാക്ക് ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബ്രോ കൺഫേം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ബ്ലോക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? മസിൽ മെമ്മറിയിൽ നമുക്കിതാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് പണിയാകും. ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമോ? പൈസ എന്തോ ഇല്ല. അതിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ. ഏതാ സത്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഏട്ടാ ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറ്റേ കുതിരയുടെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് പോയതല്ല. അതൊക്കെ എന്താ പാവം. നമുക്ക് അവനെ അമ്പേരില്ലാതെ നോക്കാവേ. അമ്മേ എങ്ങനെ അമ്പേതാ അവൻ? അല്ല പിന്നെ നമ്മളാടാ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? മാരിഗോൾഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പാഡഡ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് ബെറ്റർ അതിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം. ഇത് ബെയിലിഫ് ആയിരുന്നോ? ഇത് ബെയിലിഫ്. ഓക്കെ ബെയിലിഫെ ആ വാള ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുക്കുന്നു ഗോപാലൻ. യു ആർ ഓവർലോഡഡ്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? നമുക്കപ്പം വെപ്പൻസിൽ ഇത് കമ്മിയായ സാധനം ഇത് കളയാം. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You were away. You abandoned like me. ഞാൻ ടോർച്ച് അസൈൻ ചെയ്തില്ലല്ലേ? ഇതിലൊന്നേ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ശേ
തമിഴ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്തോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ എന്തോ സാധനം കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ. ഒരു പട്ടിയൊക്കെ വരുന്നേ. ഫ്രൈഡ് മീറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. ആരായിരുന്നു പേര് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ KCD 2 ആകുമ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും മറ്റേ ക്രിംസൺ ഡെസേർട്ട് കളിക്കും. ലൈക്ക് സാലറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അത് വാങ്ങിച്ചത് ലൈവ് ചെയ്യാം. ടൈമായി. സോ നോക്കാം. ഞങ്ങളില്ല അച്ഛനമ്മ ചെറുപ്പത്തൊക്കെ. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. For people watching, hi guys. Next time I won't run. I'll never run away again. ചാറ്റിൻ്റെ ഇത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. All messages. Okay. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. മരത്തിനടി കുഴിച്ചിടണം തോന്നുന്നവരെ. At least I can do that much for you. That much. പേരൻസ് ലൂക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ. പത്തി വരയ്ക്കുന്ന ഫൈൻഡ് സ്പീഡ്. ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണമല്ലോ. ആരയിച്ച് തകർത്താണ് പോയിരിക്കുന്നത്.
This is a good place. You're gonna like it. പത്തി വരെ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. എന്താ മേലെ എന്തൊരു അത് സൗണ്ട്. ആ അതാ സ്പീഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Get away, you beast! What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt. Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. If you lend me that spade, I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take it to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of corn. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Simple. Io, lootalla. Patina vedo. Easy there, boy. You know me. ഫുഡ് വലിയ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മൾക്ക് എത്രയുണ്ട് നറിഷ്മെന്റ് എത്ര കിട്ടുന്നു? ഈ പട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ കയ്യിലുള്ള. ഐ തിങ്ക് സോ. എന്തോ ഓർമ്മ മിസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ, പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓർമ്മ. നെയ്ത്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇത് കളഞ്ഞേക്കാം.
സാധനം ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഓർമ്മ മറന്നുപോയി. ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. For people watching, hi guys. ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി പട്ടിങ് ഒന്നാ. അപ്പോൾ പുതിയ വന്നവർക്ക് ഇവൻ്റെ ഹോം ടൗണിൽ അറ്റാക്ക് വന്ന് ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ മരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവരെ ഗ്രേവ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുഴിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ്. Let's get to it. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കുഴിച്ച് ഇതുവരുന്ന ഫ്രണ്ട് വരെ സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. Damn it all. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? Oh, bandits. We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. എന്തൊരു ഗതയാ. ഒരു മിനിറ്റ്, അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുന്നേ കോമ്പാക്റ്റിൽ നമുക്ക് മറ്റേ സ്കില്ല് ബഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിൽ കോംബോ അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ. ചേട്ടാ അടിക്കില്ല ചേട്ടാ. Way off. God. Ale do predele. അമ്മേ അടിച്ചുറക്കിയവൻ. ആക്ച്വലി സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it.
It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Hey, മറ്റേ രക്ഷിച്ചവളോ എന്നാ തെറേസയാ ട്രീസയാ The games are over. കുതിരത്തുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വാള് പോയി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ DLC വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ചില പുതിയ മിഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പുതിയതാണ്. എങ്ങനെ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ടാംബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാസിൽ, ഈ ക്യാസിലായിരുന്നു ആദ്യം നിന്നത്. ഇവളെ നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതെ ഇത് KCD 1 ആണ്. KCD 2 ആണോ? ഇതിലും സൂപ്പറാണ്. ആ വില്ലേജിലെ ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം റാറ്റായി RHTAY, അതാ അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല. അവിടെയാണ് വന്ന് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത്, റെഫ്യൂജികൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ക്യാസിൽ. ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് ഫിസ്റ്റ് ഫൈറ്റാ. അപ്പാ ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ, ഈ നിഖിൽ എന്ന ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ നോക്കി. പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ സെറ്റ് ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, കോമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബോയ്, അവന് ഈ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ്.
അവനിത് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഗെയിം എളുപ്പമാകും. അജിലിറ്റി ഒക്കെ അപ്പാക്കണ. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടാ. തള്ളേ ഒരു വാളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അടിച്ചേനെ കേട്ടാ. ആ വാളുണ്ടായിരുന്നു. Kone tu? Apa? Stab attack അതൊരു ശാപമാണ് ഈ ഗെയിമില്. ചാപണമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. ചത്ത്. Do you need some help? ബോധം വന്നു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റിൽ സിഗസ്മെന്റിനെ കാണിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. Wake up, Henry. It's past sunrise. Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Talmberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead? All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care...
I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ ചീത്തയെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഫൗണ്ട് സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നല്ലേ. ചെത്തിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഹൺഡ്രഡ് ഗ്ലൗസ് ലൈറ്റ് പാഡഡ് മെയില് ഓൾഡ് ബൂട്ട് ഇത് പ്ലേറ്റ് സ്കാർഫ് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാറ്റി കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുൻ തുണിയിൽ നടക്കാൻ നാണമില്ലേ. പോയിരിക്കട്ടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഷീൽഡ് വേണം. I'm not a shield type of guy. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് ഷോൾഡ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. കളർ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈറ്റ് ഫ്രം പോട്ട്. ഓ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കത്തില്ല. മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോലി എടുക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കും. അത് കോമഡിയാണ്, നൈസ് ആണ്. ഓക്കെ എത്ര നോറിഷ്മെന്റ് 55 ഉള്ളൂ. അത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആപ്പിൾ ട്രൈ ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട് അടിച്ചാൽ അത്രയും. ഇതിൽ ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടോ എന്തോ ഞാൻ മറന്നുപോയി. കഴിക്കോ ചുമ്മാ എന്തിനാ. DLC ആക്ടിവേറ്റഡ് ബാറ്റിൽ ബാസ്റ്റേർഡ്. Tournament conveyed by Sir Hanush take place once every 7 days. Is to test the skill of the commander. Okay. My name's Henry. ഞാനിതിപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ 2-3 സംസാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് We've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure.
and might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. ഈ ഗെയിമിലെ മില്ലേഴ്സ് എല്ലാം And not കള്ളന്മാരാണ്. get caught while you're doing it. സ്മഗ്ലിംഗ് ആണ് മെയിൻ. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Spirit. ഇത് മിന്റാ മരിക്കോളൂ. ഓക്കെ 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 അല്ല കള്ളം പോയാണ് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ചീഫ് എന്നൊരിത് ഇങ്ങനെ എന്നൊരു സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അവൈക്കനിങ്, അത് മറ്റേ പ്ലൈക്സ്റ്റൈൽ പാലക്കാണ്. വെഞ്ചൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സാധനമാണ്, മെയിൻ സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മുടെ റാറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വാള് തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ സാധനം, അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ യാ, അപ്പം ദിസ് ഈസ് അസുര സൈനിങ് ഓഫ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ഞാൻ നല്ലൊരു ലോങ് ലൈവ് നെക്സ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നാളെ ലെറ്റ് മീ സി, ആദ്യം വാലോ ലൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ലൈവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇത് വേണമല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലേ, തമ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം എന്തുണ്ടാക്കും. അത് തപ്പി പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ. Bye guys. Take care. Love you all. Bye bye. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake it. Señoritas going loco. Shake it, shake it. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Hey, activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a
price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross.